Welcome to the very first episode of Frames and Feed, and I am your host, Rachel. For me, this is an honor to be here as the first guest, actually. In brief, please tueleze, who is Masasi? Ni mtu ambao ana passion, ndo maana hiyo ndo jambo nimelisomea. I wasn't really much into photos. I really loved video, lakini alikuwa hafanyi by then. Do you remember the exact moment ambao ulisema, this is the right time and this is what exactly I want to do now? Nikamwambia nataka to shoot movie. This is personal, but I really want you to be honest. At this age, nimejifunza sana kuwa rafiki na babangu. Welcome to the very first episode of Frames and Feed, a podcast by Tina and Co.Studios, and I am your host, Rachel. We share real conversation with our creators, representatives from brand mbalimbali ambazo tumefanya nazo kazi, collaborators ambao tumeshirikiana nao kwenye projects mbalimbali in video production and digital space at large, kudiscuss creativity, productivity, behind the scene experiences za projects zetu wenyewe, tukishare insights from the industry na vitu vingine vingi. So stick with us till the end, because on today's episode, I'm joined by a very important guest whose vision, boldness, and courage has played a big role in bringing Tina and Co.Studios into life. Atatupitisha na kutupa tips mbalimbali about management of production studio and all the experiences along the way. Joseph, welcome to Frames and Feed. How does it feel being here? Asante. And for me, this is an honor to be here as the first guest, actually, and I'm glad kwamba tumeweza kupata nafasi ya kufanya hichi kitu. Thank you. So, for someone ambaye amekuwa akikuona huko nje, ameona kazi zako, ameona vitu ambavyo unavifanya and everything, na hakujui wewe ni nani. In brief, please tueleze, who is Masasi? Masasi, I would say, is a fresh graduate. Yeah, nimetoka kumaliza chuo, nimesoma computer science. But ni mtu ambao ana passion na filmmaking, I would say. Kwa hiyo, in the context of this podcast, Masasi, I would say, ni moja ya founders wa Tina and Co.Studios, ambao is the one facilitating this podcast. But in person, ni kwamba he really loves the art, and I'm doing it for the passion and all. But nimeamua to leverage a few potentials ambazo nimeziona. So, in brief, niweke hivyo, yeah. That's nice. You said art. Art ni pana sana, like in a industry, yani nimegeuka kwenye industry mbalimbali. Why video production industry? What opportunity do you see in video production industry? Okay. Ukiweka neno why video production industry, I would say ni passion. Nimeanza kupenda. Na sikupenda kwamba nimezaliwa hivyo. Mimi kitu ambacho nimependa since kuzaliwa kwenye computers. Ndio maana hiyo ndio jambo nimelisomea. Lakini hiyo passion imekuja baada ya kakaangu ambaye alikuwa anafanya photography for a while, so alikuwa anarudi na camera nyumbani and all that. Lakini mimi kwenye kuishika, I wasn't really much into photos. I really loved video, lakini alikuwa hafanyi by then. Kwa hiyo ikanijengea kitu, let me just say, kuna kitu ikawa imenipa and all that, ndio ikaja issue ya passion. Then nikiangalia swala nzima la approach, mpaka unakuja cases like why video production industry and all that, ambao unaanza upscale from a talent you have inside to something more economic. I think it's the people ambao pia walinisurround. They spoke some life into me. Na I had the right people wa kuniambia kwamba ili jambo usilibakishe tu kwamba you love doing this. You can take it a step further. Kwa yeah, ilika hivyo. So speaking of Tina, do you remember the exact moment ambao ulisema, this is the right time and this is what exactly I want to do now? Okay, sasa nikisema the right time, it's tricky because imeanza na muda imekuja kutokea, it was too late for me. Because ilipokuja kuanza, it was a funny thing. Nilimpigia rafiki yangu Robert, nikamwambia nataka to shoot movie. Tukapiga story ya movie nzima. Tukasema okay, hii case tunataka tumpe na mtu. Then tukampigia rafiki yangu mwingine anaitwa Norman. Tukamwambia hivi, jamaa, kuna rafiki yetu anataka shoot movie, afanyaje? Akatushauri jambo zima. Baadaye tukamwambia okay, hili jambo ni letu sisi. Tukamwambia haya, tukatafute watu wa kuigiza nao, sio hivi na hivi na hivi. Tukitaka ku-approach watu, hatuwezi tukawa-approach kwamba tumekaa tusi vijana tuna hamu fulani, hapana. Lazima tujiweke katika same fulani tuweze ku-approach hivi. Then I assembled the right people, spoke the vision into them, and there it was. Kwa hiyo sitaki kusema that phone call was actually the right time nilisema I want to do this, but the thing is this, the more we went into it, it got more serious. Before we know it,
commitments zishaanza kupile up, people are having inquiries, and imeanza kutokea. So till the moment Tina inajihusisha na movies too, how do you guys do something else? Like what does Tina really does? Okay, so sasa hivi I am establishing Tina as a full-on media workhorse, kwamba tunafanya clients work pia, ambako huko tunajaribu kufocus sana kwenye upande wa event coverage, lakini ni maono yangu pia kutanua kufanya wedding coverages pia. But tukitoa client work, ambao client work inaweza expand, inaweza sio event coverage peke yake, nategemea client anatu approach vipi. Tumejaribu pia kufanya ads and all that, kwa nategemea client atakavyo to approach, then we'll serve him. Lakini pia inside we have our own internal productions, ambao one of the cases was hiyo short movie. Kwa hiyo ilikuwa ni ya kwetu sisi hapa. Yeah. Apart from short movies, is there any other projects ambazo labda ungependa kuziongelea ambazo zipo au ni mnafanya tu short movies? So for our own internal projects ambazo ndo nitaziongelea, so as a client tunafanya short films, ambayo hiyo ndo ilikuwa hata basis of foundation yetu. It was one of the very first thing that we did na tunaendelea nazo. Kingine tunafanya podcast kama hii ambayo inaendelea hapa, na tuna mpango wa kuhost zingine na hata za clients pia. The other one is something called Get, or Golden Experiences in Tanzania, ambayo it's a program we are actually revising it, ipo on the planning phase, na tuna mpango wa approach and all that. Na kingine, we want to be very intentional on how we approach creative advertisements in Tanzania. We see there is something we can add to that specific sector. Okay, so to not distract people, that might sound a lot, kwamba like kuna projects nyingi and hivyo. Umesema kwamba mmegawanya projects zenu kwenye client based na inside projects. Which ones do you really wish like mtu akiona zikuwe face ya Tina, kwamba project fulani ndo itabeba more of Tina ukiachana na client based projects? Katika zile project za Tina, mimi matamani yangu makubwa sasa hivi it's a give or take, kwa sababu it has been my passion kweli kufanya film production ya Tina, ambao watu kweli wakatujulia hilo jambo. But sitaki kusema priorities change, because hicho kitu kijabadilika, but along the way imekuja hii vision ambayo I really feel it's solid, na natamani kweli iwe na our touch, hiyo ya Golden Experiences in Tanzania. Yes. Kwa hiyo ni kati ya hizo mbili, nisingependa kuchagua moja sasa hivi. So far umeshafanya project ngapi tayari? Either released or not released, yeah. So far I think tumefanya client work nyingi zaidi compared to our internal productions. We have an ongoing project, hiyo ya short film ambayo, so short film per se is actually supposed to be a series, hiyo ambayo inaitwa Next Chapter, hiyo ni ongoing. Ila vitu vingi ambavyo tumefanya vimekuwa clients work so far. So from there, I just want to ask you a quick question. What was the worst set experience about, like you were like, oh no, this is bad, like at the same time you enjoyed the outcome of the whole process? The worst stuff I enjoyed, I'm not sure if those two words should be together in the same sentence, because I do recall one ambao personally that was my worst experience, but enjoyed sio kwenye hiyo. Kwa hiyo labda niongelea ambao ilikuwa ni shida na nikaenjoy. Ilikuwa ni shida, it was definitely not my worst, ilikuwa ni issue nzima ya Next Chapter, kwa sababu ilikuwa na changamoto. It wasn't my worst project, I enjoyed it, but it's not the most fun one, kwa sababu mambo yalikuwa mengi. Kukimbizana sisi kama team, kukimbizana na waigizaji, hands-on experience and all that, so I would probably give that one, because ambao ni my worst, it wasn't fun for me, at least, yeah. Okay. So should we expect it kwamba itatoka soon au bado? Yeah. Honestly, no. Okay. Honestly, no, hapana. Why is that? Why is that? Ni jambo ambalo mimi sitamani kuliharakisha. Sitamani kuliharakisha, na pia moja ya changamoto kubwa ambayo tunakimbizana nayo is actors wetu wengi ni wanafunzi. Kwa hiyo wana ratiba za kimasomo ambao we want to be the last reason ya wao kusema sijui siku attend test nimeenda kuigiza au nina nini. Hapana. Kwa hiyo they can take their excuses as much as they want. Wana mitihani, don't show up and all that. Kwa kwanza hiyo ratiba ya muda pia inajivuta.
Yeah, I think hivyo. So kama sasa hivi labda you're looking for new casts, are you guys expecting to have wanafunzi pia au are you open kuwachukua watu wengine ambao sio wanafunzi? Kwa sababu so far imekuwa obstacle, right? Yeah, if I'm being frank, sasa hivi we are open to new casts ambao sio wanafunzi. The people we have, I mean, no pun intended, they are great people. Ni wanafunzi ambao kweli wamejitoa, their dedication has never been questioned. But we would also prefer kufanya kazi na watu ambao sio wanafunzi, because then it would make it much easier for us to go about stuff. And at least tukawa na more realistic deadlines. Yeah. So I believe being there, wewe kuanza kufika hapo and kuendelea, you have a vision ambayo unatamani ufike sehemu, unatamani Tina ifike sehemu, and you cannot do all that kama hauna team ambayo is supporting you behind, right? So far you have you have team members, right? If I am to ask, ukiampua uelezee the type of team ambayo unayo wewe, utaelezea timu yako kivipi? How does it push you kwenye kufanya kazi, kwenye your vision and everything? The type of team ambao ninayo mimi ni people ambao I cannot question their commitment. That's one thing for sure. Because tumekuwepo katika kuchelewa kulala, kuwahi kuamka, kukimbizana, kuamshana and all that tumekuwepo pamoja. So I can't question their commitment. So if there's one word ambao I can really describe the team ambao I'm working with is they're committed for sure. Now the other question was, how do they push you kwenye kufanya kazi na kufikia your vision ambayo unayo for Tina and for yourself? Okay, my team pushed me because at least wananifanya kuona kwamba nothing is impossible. Kwa sababu kuna vitu ambavyo tunavi-approach na sometimes I get the confidence to even think about them because najua kuna support ya watu ninao. Na kuna watu nikiwaongelesha, we speak life into each other and tunali-approach jambo. Kwa hiyo, yeah, it has been way easier to think big, to think at large and all that because unajua kabisa there's some sort of people ambao we are going to make this work out. Yes. As one of the team members, I'm proud. So to other team members out there, una neno gani la kuambia just so they know kwamba they are appreciated and their effort linaonekana and everything? Neno moja tu. Very positive. Exactly. Has to be positive, yeah. Not positive, lakini ile kujua kwamba like, okay, our boss is proud of us and yeah. Kutumia nafasi labda kuwa crush or something. Okay, that too, sawa. Okay. Basi, tutunze muda. Hilo jambo la kwanza. Neno zuri, I would say, let us dream big because tunaweza. Yeah, tunaweza tuseme hivyo. Tunaweza. Neno moja la kuzidi kuwa encourage. Kuzidi kuwa encourage? I need motivation. Yeah. They or? No, for them, yeah. I want neno moja kwao. I know you don't say this often. Hauambii sana, yeah. Mimi ni shahidi, so please. Okay. Okay, I think I would say kwamba this is complicated. Basi nawapenda. Tunakupenda pia. Asante sana. So, kama kuna mtu uko nje labda anaona Tina and anapenda labda our projects and everything, is there still a place ambayo labda mtu anataka jamani mimi I want to join Tina? Bado kuna nafasi au how does it work kwa sasa hivi? Yeah, for sure kuna nafasi because kama nimekuambia kuna projects kadhaa ambazo tunazo na tunatamania ziwe kubwa. So personally I'm very open to work with people. Sidhani kama hii ni keki ambayo nimeshajifungia nini na nini. If you approach us and feel like this is a place I want to grow, you'll communicate with us and see how that works out. Labda kama in your area of expertise we're like, sorry, but no, there's something we can do with you and there's a place we can work with you. Yeah, so we are open. Okay. So guys, you're welcome. We're so open for new people. Just reach out. Masasi. This is personal, but I really want you to be honest. Starting something like this is not easy, right? What challenges did you face from the start? We just want you to be honest.
kwa sababu there's someone out there ambaye labda anaogopa kuanza au he might be thinking au she might be thinking kwamba maybe you have it all figured out, no maana it was easier kwa wewe kuanza. So we want you to tell your story. Sasa nielezee challenges au nielezee mimi nilipofanikiwa? Sio kufanikiwa kama nimefanikiwa, but at least nini kilinisaidia niweze kukifanya hichi kitu, au what's Start with the challenges. Yeah, but can you say like no, I'm down for this and like I can't continue. Then nini kilikusaidia mpaka ukafanikiwa and you just kept on going mpaka umefika hapa leo? Challenges ambazo zimewahi kunifanya nikasema like hichi kitu sifanyi. Cha kwanza ni the feeling kwamba I'm working with people who don't see the same vision as I do. Kwa sababu then you might question kwamba am I doing too much or not? Hiyo ni moja ya challenges kubwa sana ambayo nimewahi kupitia. Challenge nyingine, kikweli mimi challenge yangu kubwa ni people. Ni hilo neno people. Either iwe watu ambao nafanya nao kazi, yani they are part of my team, au client. Muda mwingine client anaweza akanisumbua, muda mwingine anaweza ikawa ni actor. Kwa mfano, the very first project we did, Next Chapter, our biggest challenge was people. I tried showing up, I tried forming the production crew, I tried nini, but sio kwa ubaya. Ratiba za waigizaji zikawa zimenibana. Na ile project kwa tunahangaika sana. Kuna bana wanafunzi, sometimes we only show up with only 2 hours of acting because mwanafunzi mmoja tu akapatikana. Lakini you can't judge, they're still studying, na wewe sio kwamba unalipa mishahara mingi au umewapromise waache shule kwa sababu yako. So mimi kama mimi challenge yangu kubwa imekuwa people, kwa sababu when I was like I'm going to start this thing, I am grateful. Labda vifaa haikuwa challenge yangu mimi, na kuna mentality tu fulani nilikuwa nazo, so mambo mengine yote nikayamudu, ila people hiyo ilinikuta. Yeah. And how do you uliendeleaje mpaka kufika hapa? Like how do you overcome all of it? Kwa sababu not having human resource is something ambacho kinaweza kukata kabisa. Kwamba like sasa mimi siwezi kufanya peke yangu. I have my things lakini I don't have people. That means I can't keep going, right? Yeah. Sawa. Sasa hiyo issue ya watu mimi nilivyoisolve, I think I spoke to the right people. Yeah, and like nilivyoanza kwanza watu niliowapigia simu, kwanza nilivyoanza kuexpand, because kama hapo nimekwadisia the phone call had 3 people. But right now ndani ya team I think we are 12 to 13 or something kama hivyo. Kwa hiyo I think first I called the right people, or I reached out to the right people. Now I am glad when I spoke out my vision to them, they carried it well. Na niliweza kuongea wakaanza kunielewa. Na ukija mimi kwenye upande wa waigizaji, I think ni swala la mimi kukubaliana kwamba I'm not rushing this thing. So sina pressure. Hamna mtu ananidai nimproduce movie au nini, sio movie ya mteja, sio nini, kitu changu mimi hapa. So I didn't have pressure na nikaweza kuelewa. Luckily I had very good relationship pia na hao wanafunzi. So akiniambia siwezi kuja, so swala mimi kumchukia. Ni swala like okay, hamna shida, good luck in your exams or good luck hivyo or something of the sort. So kwenye upande wa project sina haraka nalo, kwa sababu sitaki pia kukiharakisha. Yaani very short story, ile project tulianza, nikaona hapana tujafikia viwango, tukakata, nikaongea na watu tukairudia upya. So sina haraka na kile kitu. I really wanted to be the best, hata kama it will take time. Na kwenye my team, I am grateful, nimepata nafasi ya kuwaita the right people. So hawanichoshi na tunaendelea kurekebishana. So yes, something I'm getting over it. Personally, ushawahi kupitia changamoto yoyote? Labda financially au kufanyaje? How did you overcome that? Because that's also the point ya kufanya wewe like no, this is not for me. How did I overcome it? I think in most cases maybe I shared it with the right person. Na kama ni lately, hizo za nyuma labda nisitamani, ila lately nafikiri baba yangu amenisaidia ku overcome mengi sana, and one way or another, mengi sana. Kwa hiyo I think I talked to the right person, either by default au nini, but nashukuru tu Mungu, mtu aliyeniwekea that time nikamwambia hii ndio challenge, somehow niweza kufanikiwa. Iwe ni baba au ni mtu mwingine, but I would say most of it my dad was there. So I think I had the right person with me. Baada ya kuongea sasa ndo mwingine akafuata. Kama ilikuwa ni financially, basi ni msaada wa kihela. Kama ilikuwa sijui I was down, someone to speak life to me or something. So yeah.
Mr. Masasi, I appreciate. Asante. You're not Mr. Masasi. Wote tunaitwa Masasi lakini. What is the best advice ambayo umeshawahi kupokea kwa mtu yoyote, ambayo mpaka leo, yani when you feel like giving up au kuto kuendelea, au labda umeface challenge ambayo you feel like hamna mtu ananielewa yani na ni ya kikazi, ukifikiria tu huo ushauri you're like no, I'm better than this, I have to keep going, ambayo unafikiria labda ukiushare watu wanaweza pia wakautumia na wao kukuwa motivated na kuto give up? I think my best advice, it wouldn't come in a sentence. How I would see it is, cha kwanza, mimi kama mimi, nina a very, not so correct mentality, ila it's like, ngoja niibebe hii kesi, then I have to stand up for it. Ukiangalia, tulipokuwa tunaanza next chapter, tulianza ghafla kuna waigizaji 20 wako pending for editions. Nafikiri hata greater than that kama sijakosea. Then we need only like 12 or 15 people. By that time tushabeba kesi. There is no going back now. Na ile kesi tumebeba makusudi. Sijatupiwa na mtu. Kwa kilichokuja kutokea, nakumbuka hiyo next chapter wakati tumeanza, kuna muda I really felt vitu vimekuwa vingi. Then nikaongea na one of my team members. Nikaambia kabisa like hii kesi kwangu ni ngumu. Naona kabisa inanielemea. Akaniambia kwamba usikate tamaa because sisi huku chini tunakuangalia wewe na tunaona you're doing fine. Ukionyesha umekata tamaa sio kwa boy. Na at that point sisi huku chini was like 20ish number of people. Ambao kwangu that was already a lot. So I was like sawa. There are already people who are wanaangalia mimi stance yangu inaendaje and they look up to it. Kwa hiyo that was a responsibility I bore and I have to stand up for it. Kwa hiyo I think sometimes ni bora ujifungie njia za kutokurudi nyuma. Because once you leave those loops open, there's nothing holding you back. You're more lenient kurudi nyuma because you're like, the stakes are so low. But once you put the stakes very high, kuna muda you don't have the strength, you don't have the energy, no one's going to talk you to it. But the stakes are so high, kiasi kwamba going back is not an option. And once you do it intentionally, you will be responsible for it. Once you know kwamba hilo jambo ambalo nalitaka, funga njia za kufanya wewe iwe rahisi kurudi nyuma. Ukiona kwamba hili jambo, if I go this way, then the only way is forward, do it. Because one day you're going to need that energy kuendelea mbele. And once you don't have it, when you think of looking back, that won't be an option for you. And you'll be glad because you put it there intentionally. Oh yeah. Thank you. That was so insightful. I've got my point. I hope you have got yours as well. For the fact that you are in your 20s, I'm sorry, I know you might not want to disclose this, but for the fact that you are in your 20s and being able to execute all this, you have a team of people, you said more than 10, that are looking up to you. Wanasubiria ndo ufanye maamuzi. When they say Masasi this, I mean, there's something like this, it's one called to Masasi, or like, you still have a personal life to maintain, una future yako, you have your personal visions and maisha and everything. How do you deal with personal pressure? Kwamba like, I have my own things I have to do. Mtu wa Tina amenipigia simu, there's this. Sijui nyumbani kuna hiki. Sijui mimi bado I have my personal projects ambazo nataka nizifanye. How do you deal with all the pressure ambayo comes with all that? Okay. The very first thing, at this age, nimejifunza sana kuwa rafiki na babangu. Because I think whatever I'm experiencing he's probably facing 3 or 4 times more than that. Kwa hiyo, I usually have talks with him very frequently. Most of the time, hata anijibu kitu cha maana. Anaweza akaniambia, sawa, okay, or something. But, muda ambao hata nijibu kitu cha maana, it really helps me a lot. Hilo jambo la kwanza. Na katika mambo mengi sana ambayo nayafanya pia nimemshirikisha. Kwa hiyo, I look up to him as a father figure, but whatever I am doing, he's probably going through it. Even worse, he's managing. There are people who look up to him at a larger scale kuliko mimi hapa. He deals with family pressure way worse than me, and he deals with personal pressure way worse than me. Not worse kwamba ni mbaya, but at a different magnitude.
probably more for him. Kwa hiyo when I speak to him, nikiona amenielewa, nikiona ananiambia hivi, nikiona ananiambia hivi, I know like this is the person ambao kiukweli anaelewa kuliko mimi. Kwa hiyo most of the cases pia huwa ananisaidia katika judgment ambazo nitaondoka nazo. I'm not talking about the petty phone calls kwamba Joseph Tina amesema hivi or something. Hapana. But at a bird's overview, he's there. I mean, ananisaidia na kuna mambo mengine I just learned from him and all that. But tukija kuangalia kwenye hilo jambo kwamba okay sawa, I'm in my 20s and all that na nini. I think at this point I am a dreamer. Dreamer sana, na that's a comment ambayo hata pia kwa marafiki zangu ambao napata. But kwenye hiyo kudream pia how do I put it? Inanisaidia mimi kuishi maisha ambayo labda ninayatamania 10 years from now. I wish to be this sort of person. Kwa hiyo kujiona kama sijui labda ni kiongozi in my 20s au kujiona ni hivi inanisaidia per se somehow. I mean hilo moja, lakini cha pili let's say I'm trying to learn pia. Kwa sababu of course being in my 20s I don't know a lot. Kwa hiyo kuna judgments nitafanya, probably zitakuwa nimekosea. Lakini kwa nini tunasema sawa, wewe ndio kiongozi sawa. Kuna judgments nitafanya, nitakuwa nimepatia. But I will try my best in my own personal time au baada ya kuongea na hawa watu, because those people are my team members. Kwa probably nikikosea wanaweza usiniambie muda huo wakanisikilizia. Na I am glad na hiyo team ambao hawezi wakapeta just because Masasi ndio kiongozi hapana. If they have a chance to challenge me, they will do so. Kwa hiyo challenge you a lot. Yes. Kwa hiyo ndo hivyo pia. Kwa hiyo I think labda hiyo pia position imenisaidia per se. So what do you do to be a better person every day? What do I do to be a better person every day? Sasa hivi nasoma vitabu. Na naona wengi wameshangaa. But yes, sasa hivi mimi nasoma vitabu. Nasoma kitabu kwa sababu kusoma vingi inakuwa sio. Ila sasa hivi kuna kitabu nasoma na naona pia kinanifundisha. Na pia niko na watu ambao wananipush for me to be a better person, and I'm very glad for that. Okay. So, hatuombei, right? Lakini, listen to what I have to say. If Tina ikatokea kesho is not existing kwa sababu yoyote ile mfano ambayo iko nje ya uwezo wetu, what's one legacy, let me say that, ambayo utataka watu wakumbuke nayo kwamba like Tina was there lakini this is what we are remembering it from. Kwa mfano mpaka leo Kanumba is, you know, lakini mpaka leo ni mtu akisikia Kanumba is like, yeah, Kanumba did this and this and this and this. So as a company, if it's not existing tomorrow, what do you really wish watu wakumbuke Tina also? Yeah, sasa sorry to say this, but bado hatujafika hapo. Kwa matamanio yangu pia labda niseme hivyo. There's a few cases we can make kwamba we tried this, we did this, but mimi natuona kama tukafanya way. Kwa hiyo sitaki kuweka a timeline, but probably a year or two. Hapo kweli ndo kuna legacy fulani tutaiacha hata tukiamua kufunga kampuni. But kwa sasa hivi tulipofikia mimi bado sijaridhikia. I feel kwamba tukitaka kuacha legacy tuna nafasi bado. We're going to commit ourselves more, we're going to learn more, we're going to execute stuff more, and we're really going to do something. But kwa sasa hivi tulipofika, sitamani hiyo ndio iwe legacy yetu. We are going to push ourselves sana. More and more. Yes. So there's a lot to learn still. Not to learn. There's a lot for us to prove. Okay. There's a lot for us to prove. How do you maintain professionalism between you and your team members and your whole team with the client? Between me and my team members, I think at one point pia I'm grateful kwamba at least my team members ni watu ambao ni my friends pia. Kwa hiyo there is no pressure. Hii neno professionalism inaanza kuwa tricky kwa sababu we get serious when we have to get serious. But if there is a way we can get the work done with less pressure, I'm not sure that would term it as unprofessional, but in most cases that's how it goes pia. So in most cases, but kuna hiyo room pia.
But when we have to get serious, kama ni tunafanya kazi fulani, kama ni tuna kikao fulani, we try to maintain those standards there and have things going. Ikija sasa team nzima na client pia, sijajua sasa unaongelea kama ni swala la communication au nini, because we are trying to have one point of contact. Client ataongea either na mimi au mtu fulani ambao amekuwa assigned na vitu kama hivyo. Kwa hiyo point of contact inakuwa ni moja tu. Kingine unakuta labda kama tuko on set or something. Kwa mfano, tunapata nafasi ya kufanya kazi na client ambao they are way over our age. Tunapata nafasi pia kufanya kazi na client our age mates or something. So ni swala ambalo limekuwa adaptive. If we're going to be with our age mates, we're going to have fun, we're going to try to make stories with you, we're going to try to become friends with you or something. If you're above our age, sio kwamba wewe tunakuheshimu zaidi wewe hatujamheshimu, but I think it's such a thin line between being unprofessional and being a very friendly group of people you can work with. Where there is just that. Okay, last. For someone subscribing or seeing this today, what type of content should he or she be expecting kuona kwenye page ya Tina, from our social media accounts, Instagram and TikTok, au our YouTube channel? Content gani ambazo atakuwa anazipata sana? Sawa, ukija kwenye our social media pages, I think tutajaribu sana kudocument na share insights on what we're working with actively kwenye project zetu. Utapata behind the scenes ya mambo ambayo tunayafanya. Pia utapata nafasi ya kupata practical insights kutoka mimi, kutoka the rest of my team members on how we go about our projects. Kutoka pre-production, utapata mambo kuhusu production, utapata mambo pia kuhusu post-production. Lakini pia kama kutakuwa kuna nafasi, we want to work with people, we're working on a new project, we're looking for volunteers or looking for actors or looking for something, probably our social medias will be the first page you're going to post. Na mazao pia ya production zetu utazikuta huko, so yeah. What about our YouTube channel? Our YouTube channel, kule tutakuwa tuna post podcast yetu, lakini tulisema tutakuwa tunafanya short films pia, kwa pia tutakuwa tunazikuta huko, lakini nafikiri pia kama tutakuwa tuna long form sessions za kufundisha au za kuwa na nini pia tutazikuta huko. Yeah. Thank you so much, Masasi. This was a very insightful conversation. I'm sure I have learned a lot. Nimejifunza vitu vingi ambavyo nilikuwa sivijui. I'm sure hata mtu anayetuangalia amejifunza, umepata insights mbalimbali, umepata tips mbalimbali and more. I think hata kama hujaondoka na kitu kimoja, viwili, lazima tu kuna kitu utakuwa umeondoka nacho, right? Yeah, so thank you so much for having us. Na mimi pia, thank you for having me pia. I am delighted we had such a good session. Na I'm esteemed to be the first guest. Kwa yote atakayeangalia hii, please stay tuned. Watch this. Please stay tuned for the coming episodes. We'll have more inviting guests, people who will share a lot on their personal experiences na pia productions zetu tunavyoenda nazo. So this is the first but not the last for sure pia. And personally, as the CEO and founder of Tina and Co.Studios, we are open to working with creators, brands and companies, or even personal entities kuweza kufanyia wewe kazi tofauti za production. That room is there. Just feel free to reach out. Just feel free to reach us out through our social media pages or our contacts, nata email ambayo itakuwepo through the bio, and we'll surely get back to you. Thank you so much. Karibu tena. Do we give each other hands? I don't suppose.